Nasema historia ya Jaramogi ukishacheza bite ndo Barabara. Mpenzi mtazamaji, hujambo popote pale ulipo na karibu kwenye taarifa za Dira jioni hii ya leo. Shukrani za dhati kwa kutenga muda wako jioni hii ya leo na kuungana nasi, tuambatane hadi tamati. Mimi ni Faith Kaulu, mtangazaji mwenza kwenye lugha ya ishara ni Monica Achieng. Sasa baadhi ya wakazi wa kaunti ya Kiambu wameibua wasiwasi kuhusu mpango wa serikali wa nyumba za bei nafuu, huku wakielezea uwezekano wa nyumba hizo kumilikiwa na mabwenyenye wala si wa Kenya wa kiwango cha chini kama inavyosemekana. Kwenye mkutano na kamati ya bunge kuhusu nyumba, wakazi hao wamependekeza kuwepo kwa mikakati thabiti itakayohakikisha kuwa nyumba hizo zinamilikiwa na Wakenya wa ngazi ya kati na hata chini, almaarufu hasla na mamba mboga wala si mabwenyenye. Wabunge waliokuwepo kwenye mkutano huo akiwemo mwenyekiti wa kamati hiyo Johana Ngeno na wenzake Simon King'ara na hata John Waluhe wameukaribisha pendekezo hilo, huku wakihakikisha kuwa nyumba hizo zitauzwa kwa njia ya wazi na sawa. Sisi ni wale watu wenye wanaekagwa kwa mabasi. Tuende tukafanya nini? Tukashangilia ama namna gani? Tunaenda kupitisha. Haya, kama ni Nairobi, sisi tulikuwa Nairobi juzi. Sisi tulibebo na mahuru bado tukisema tunataka nyumba yetu. Nyumba yetu ama namna gani? Na hiyo nyumba tunaihitaji zaidi. Na support hiyo project hata phase 2 bado ikuje. Lakini kwa sababu mimi kama kijana pengine najihisi kidogo vijana kidogo, unajua kwa umri wetu tunaweza omba hizo prices ziweze kuangaliwa, vijana, akina mama na pengine walio walemavu. Wale subcontractors wale najua wale naweza pigia simu hapa ni 7 wale ni wenu, lakini kila wako wodi tofauti. Kwa hivyo wakati mwingine unaweza fikiria mtu ni mgeni. Hata mimi niwahi kwenda hapo nikasimamisha watu kuangalia ni wa Mwihoko. Na Mwihoko ni kwetu. Kwa nini Mwihoko ni kwa kina nani? Hata sisi tulisikia affordable houses tukafikiria mtaanza na wale hawana manyumba. Lakini kuna watu wanaongea hawasikatwa mshahara kwa sababu wako na nyumba 5. Na ndio wanatukodesha. Sasa tena wachukue hiyo affordable houses tena wakodeshe. And even if those complaints are not part of this law making process, it is also complaints that we can also urge or recommend to the State Department to include them in their regulations. Waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen amezindua rasmi barabara ya Nairobi Expressway Haile Selassie ambayo imekuwa ikijengwa kwa muda wa miezi 5. Eneo la kutoka la Haile Selassie lina njia 5 ambazo zinakusudiwa kusaidia kupunguza msongamano wa magari. Hii ni kati ya Capital Center na mzunguko wa Haile Selassie. Njia mpya ya kutokea Expressway imejengwa ili kuwezesha ufikiaji rahisi wa katikati mwa jiji la Nairobi CBD, Upper Hill, Ngong Road na maeneo mengine. Waziri Murkomen amesema kuwa njia hiyo mpya itawezesha kufikiwa kwa urahisi kwa ofisi nyingi za serikali. And I just want to congratulate the Nairobi Expressway itself, led by the Moja Express, for the good job they have done to make sure that they construct this exit within 5 months. This is commendable. It's a job well done. As you can see, the exits are 5, making it possible for us to handle the traffic that comes to the CBD. We want to thank Kenyans for the support they are giving the investor
and giving the us as a ministry insofar as supporting this investment is concerned. As I have said, and I want to repeat, this is an example of a successful PPP project where the government of Kenya does not take responsibility for the traffic volume. Many other PPPs have failed in the past because the investor is insisting that the government of Kenya collects the toll and meets the difference just in case they are unable to receive the amount of money they need monthly. For this investment, the uniqueness is the fact that the traffic volume risk is not borne by the government of Kenya but by the investor, and this is unique. Number two, there have been many Kenyans who have been asking why ministry is involved in private investment. I just want to, for avoidance of doubt, explain to some Kenyans who may not understand the word PPP, what it means. PPP means public-private partnership, meaning that the government of Kenya has a role insofar as securing the investment for the investor is concerned. Our responsibility is to make sure that we give under the agreement to the investor the guarantee that we were going to protect them from political risks. And political risks include maandamanos and nationalization, because some countries where they don't have strong constitutions like ourselves, investors face the risk of nationalization, among others. That is why you saw when there was maandamano some time back and the expressway was damaged, we came out very strongly because that is a risk to the government and the people of Kenya, because that is a guarantee we gave that we were going to protect the investor from that kind of danger. Some people have asked me the other day, what is my role in gazetting changes in terms of the of charges. It is also the responsibility of the government to support the investor once a case has been made on the cost, to make sure that excuse me, it's our responsibility to make sure that the amount that is going to be charged is not charged in silence. Yeah, the investor must convince the government of Kenya that they have gone through the tabulation, and then that information is relayed publicly to the people of Kenya. When we are satisfied, we gazette as the government of Kenya the fee. So it cannot be in secret. The investor cannot wake up one morning, increase, reduce. It has to be, we have a working relationship of how that information is relayed to the public. And that's why you see we are working closely with the investors in that regard. So I want to assure you that we will continue supporting the Moja Express, and we are also continuing to support other investors who are coming to build new investments under PPP. For avoidance of doubt, we are currently exploring possibilities of constructing another expressway to Kiambu Road through a PPP project. Kwingineko ni kuwa muungano wa Kristo kutoka taaluma mbalimbali humu nchini KCPF leo umeandaa kongamano la maombi kama ilivyo ada na desturi yao kila mwaka. Maombi haya yamefanyika katika ukumbi wa Consolata jijini Nairobi na kuhudhuriwa na waumini kutoka madhehebu tofauti. Kauli mbiu ya kongamano la mwaka huu ni maombi, ushirikiano na umoja kati ya waumini wa Kikristo. Mwenyekiti wa muungano wa KCPF Charles Kanjama ameeleza kuwa lengo lao kuu ni kuhakikisha kuwa kila Mkristo ameshirikishwa katika maombi na kudhaminiwa. Akitilia mkazo swala hilo la maombi, mgeni wa heshima katika kongamano hilo, Kasisi Nanchio Ben Van Megen, ameongeza kuwa katika safari ya wokovu, maombi ni kiungo muhimu kwa kila Mkristo, huku akielezea umuhimu wa Kristo kupendana kama maandiko yanavyonakili. Elias Wanjiru alihudhuria kongamano hilo na anatupa taswira kamili. Hafla hii ya maombi iliandaliwa na muungano wa Kristo kutoka taaluma tofauti nchini KCPF wakiongozwa na mwenyekiti wao Charles Kanjama, ambaye alisema hafla hii huandaliwa kila mwaka kwa lengo la kuwaleta waumini wa Kikristo pamoja. And we also come to reflect
on what are our New Year resolutions, what are our goals and our targets in the workplace, what can we do to accomplish those goals in the year ahead. We've taken the theme for this year's prayer breakfast from the theme for the Week of Prayer for Christian Unity 2024. It is on your programs. You shall love the Lord your God, and you shall love your neighbor as yourself. Mgeni wa heshima katika hafla hii, Kasisi Nancy Obat Van Megan, alisisitiza kuwa maombi, upendo na umoja miongoni mwa Wakristo, huku akiarifu kuwa upendo huu unafaa pia kusambazwa kote duniani bila kubagua yeyote. Vilevile Nancy aligusia suala la imani kuambatana na vitendo ili kumkamilisha Mkristo. Viongozi hao pia waliwarai Wakristo kuhudhuria hafla kama hizi mara kwa mara, kwani zinawatia nguvu za kuendelea kuishi licha hali ngumu ya maisha. Akielezea hili, Wainaina amedai kuwa ni vigumu sana kufaulu bila maombi. The increasing growth of secularism and the threats to the family. There is a lot of undermining of the Bible and the authority of the Bible, and it helps that we come together to counter the voices that are contrary to the counsel of God in society. And so for us to come and to stand together in what we have in common and pray together, because we know that our power is vested in the Holy Spirit of God. Baadhi ya wanafunzi waliokuwepo walipendekeza muungano huu kuzidi kuratibu hafla hizi zaidi ya mara moja kwa mwaka, kwani kulingana nao zinachangia mno katika kukuza taaluma zao na vilevile kuwasaidia kuepuka mambo mengi na pia kutengamana na waliohitimu katika taaluma wanazozisomea. The meeting indeed was one of its own kind, just experiencing how people, believers from different denominations coming together and just to pray together, praying over a number of issues, including even praying for the youth. It's an honor also to get to pray with other people, with other Christians, to get to praise the country into God's hands, to get to praise everything that surrounds us into God's hand, and also it's an honor to have the chance to start the year with prayers. Connections, you get to interact with people from different professionals, you get to learn more from other disciplines and how you can integrate with them, because more so in my profession, which is law, we really we have to incorporate many other fields in our work because we learn from different fields. Walioshiriki ili kufanikisha hafla hii ni shirika la Hope Media, baraza la makanisa nchini NCCK, benki ya Kingdom, muungano wa wanainjilisti na washirika wengine. Ni hafla ambayo imekuwa hafla ya kufana, ambapo viongozi pamoja na washirika kutoka nyanja mbalimbali wameweza kujitokeza jijini Nairobi ili kuweza kushiriki maombi haya. Kumbuka kwamba maombi ni kiungo muhimu sana katika maisha ya Mkristo. Nikiripotia Dira ya Hope TV kutoka Consolata Shrines jijini Nairobi, langu jina ni Nelias Wanjiru. Naam, shukran sana Nelias Wanjiru kwa taarifa hiyo. Mwingineko ni kuwa sherehe ya ukumbusho ya kuadhimisha miaka 30 tangu kufariki kwa makamu rais wa kwanza humu nchini imefanyika leo hii katika kaunti ya Kisumu. Viongozi humu nchini wengine na hata Wakenya wengine wameungana na familia ya Jaramogi Oginga Odinga mjini Kisumu katika ibada ya kumbukumbu ya miaka 30 tangu kufariki kwake Jaramogi Oginga Odinga. Ibada hii imefanyika katika ukumbi wa Ofafa Memorial. Kinara wa Azimio Raila Odinga, ambaye pia ni mwanawe Jaramogi, aliandaa ibada hiyo ya ukumbusho ili kusherekea na kukumbuka tu mafanikio, urithi na hata nafasi yake katika historia ya Kenya. Miongoni mwa viongozi waliohudhuria ni pamoja na seneta wa Siaya Oburu Odinga, gavana wa Kisumu Anyang' Nyong'o, aliyekuwa mkewe wa rais Margaret Kenyatta, naye waziri Moses Kuria, miongoni mwa viongozi wengine. Jaramogi was very much associated with this church. This project was a brainchild of the late Bishop Henry Kaulu and Jaramogi. And Jaramogi did the first fundraising for construction of this church. And he did several others before he died. He was joined by the late Job Omino. So when Jaramogi left, Job Omino took over
and I joined Job Omino. So we did it then with Job together, and when Job passed on, then I continued myself until we are here where we are. It is still a project that is ongoing, an ongoing project. And last week we were here, and they told us that there's a sound system that they want to put up here, and there are pews which they still want to do, but they will be fundraising on another occasion, not today. Today, as a family, we are presenting these 2 chairs to the church. On top of that, we are also adding to the church a contribution here of 200,000 shillings. Mtazamaji, tuangazie tu wasifu wake hayati Jaramogi Oginga Odinga japo tu kwa kiduchu. Ni kuwa Jaramogi Oginga Odinga alizaliwa mnamo mwaka wa 1911 mwezi wa Oktoba. Hii ni katika kijiji cha Nyamira Kang'o huko Bondo, na alihusika pakubwa kupigania uhuru wa taifa. Alikuwa vilevile makamu wa kwanza kabisa wa rais wa taifa la Kenya. Hii ni kati ya mwaka 1964 na alijiuzulu mwaka 1966 baada ya kutofautiana na aliyekuwa rais wakati huo hayati Mzee Jomo Kenyatta. Aidha, hayati Jaramogi Oginga Odinga baada ya kujiuzulu alijiunga na upande wa upinzani na kupigania mfumo wa vyama vingi humu nchini. Vilevile anahusishwa na semi maarufu ya Not Yet Uhuru, ikiwa ni mada ya tawasifu. Alafu kisha hayati Jaramogi Oginga Odinga alifariki tarehe 20 mwezi Januari mwaka 1994. Taifa mwaka jana katika kijiji cha Machinjoni, hii ni mjini, huenda zikazama kwani hawana matumaini ya kuendeleza masomo yao ya shule ya upili kutokana na ukosefu wa karo na hata hali duni ya maisha. Kulingana na baadhi ya wazazi wa wanafunzi hao, wanafunzi wengi katika mtaa huo duni wa Machinjoni mjini huko Kimilili walijizolea alama za kuridhisha, ila hali ya umaskini imepelekea wao kusalia nyumbani na kutojiunga na shule za sekondari. Baadhi ya wanafunzi hao walieleza kiu chao cha masomo, wakisema kuwa wana tamaa ya kuendelea na masomo yao iwapo watapokea msaada kutoka kwa wafadhili na serikali. Salome na Masaka, nilifanya class 2022. Nikaenda interview ya scholarship ya Equity, akaniambia atanilipia, lakini sijui iliendaje hata kulipa. Nikakaa shule hadi form 2 second term, ndo akaanza kuniambia eti hakuna hadithi, nikaanza kurudishwa nyumbani. Nilipata alama 404 na nilitoa shule ya Friends School Kamsinga, lakini school fees sijapata bado. Nimejaribu scholarship zote lakini hazijafanya kazi. Nahitaji mtu anisaidie niendelee kusoma kwa sababu wazazi wangu hawajiwezi. Majina naitwa Caroline Nekesa, natoka eneo la Kimilili. Nina watoto wawili ambao wamefanya mtihani mwaka uliopita. Mtoto wa kwanza ameweza kujizolea alama 388 ambapo ameitwa shule ya Iteni, St. Patrick Iteni. Mtoto wa pili akaweza kuitwa Moi Girls Kamsinga. Aliweza kujizolea alama ya 325, ameitwa Moi Girls Kamsinga. Na serikali naomba usaidizi. Sina mimi peke yangu siwezi. Mimi mwenyewe nafanya kazi ndogo ya biashara ndogo ya kibanda. Katika mipango minne ya makazi huko Mwea, kaunti ya Embu, sasa wanaitaka serikali kubuni kamati ya watu 20 itakayoangazia na kutatua changamoto zinazowakumba. Wakazi hao wanaeleza kuwa familia nyingi eneo la Washoro, Karaba, Riakanu na hata Makima zinaishi kwa hofu. Hii ni baada ya watu wasiojulikana kudai umiliki wa kipande hicho cha ardhi na kutaka kuwafurusha.
Sasa wakazi hao wanaitaka serikali kutatua mzozo huo ili kuhakikisha kuwa walioishi eneo hilo kwa muda mrefu hawafurushwi. Serikali na kuuliza jameni, kama mko sure ya kwamba hawa pia ni wakaaji na ni wanaiji watukufu na wanapenda amani, mbona mnawapiganisha? Maneno ya watu kutoka nje wanakuja na title kwa mtu, wanamwambia ati shamba ni yao na hatumjui na aishi hapa. Na watu wa kutoka nje ni wanasumbua watu sana. Hata wakati tuko na mazishi unakuta mtu anaambiwa hata shika mtu yake kwa sababu shamba ana title wako kwao. Sisi hatuko kwetu, tunakaa ni kama ndege. Hatuna mahali ya kukaa. Tunataka tu isuluhishwe once and for all. Isiwe ni tu ya kupiga siasa. Mwanasiasa akikuja anasema mambo ya shamba, kila wakati mambo ya shamba. Tunaomba serikali ya Kenya anda Ruto, tafadhali, hii mambo itengenezwe na njia ile ambaye ni ya sheria. Yes. Sheria la kwanza, public participation ifanywe. Correct. Sheria ya pili, kuwe na utaratibu. Correct. Ya tatu, ni nani anaishi kwa shamba. Correct. Ya nne, ni nani ako na ile karatasi ako na title deed. Nimemolewa nyumba. Niliona watu walikuja wakamomoa hiyo nyumba zangu. Nyumba 10. Sasa kumolewa nikachangaa nitaenda wapi. Nimelala nje wiki moja. Lakini sasa mimi najaribu kujenga na niko na shida. Na viongozi wa muungano wa walimu katika kaunti ya Pokot Magharibi wamelaani vikali kufurushwa kwa walimu wakuu na kuvamiwa kwa walimu kufuatia matokeo duni shuleni kwenye mitihani ya kitaifa. Viongozi hao wamesema kuwa hatua hiyo ni ya kudhalilisha, huku wakiibua wasiwasi kwani visa kama hivyo vinazidi kuongezeka. Katibu wa NAT katika kaunti hiyo, Martin Sembelo, amesema kuwa utendakazi wa walimu haufai kupimwa na matokeo yanayoandikishwa na wanafunzi pekee. Sembelo aidha amedai kuwa baadhi ya wazazi na hata wanavijiji wanawafurusha walimu kwa madai ya matokeo duni wamechochewa na wanasiasa, jambo ambalo wanasema si sawa. Muungano huo sasa unaitaka serikali kuwachukulia hatua za kisheria wote ambao wamehusika kwa njia moja au nyingine katika visa vya kuwafurusha na kuondoa kwa lazima walimu wakuu wa shule na wasimamizi wengine. We want also to condemn some sponsors. I'm not saying all of them. But some sponsors are interfering with the running of our institutions. We have this particular issue of saying, sponsors coming out to say that so and so are not from my church, so and so are not from my denominations. We want to state as a Kenya National Union of Teachers, teachers are employed by the Teacher Service Commission to teach every school in Kenya where she or he is qualified to teach. Yes. The teachers of Kenya are not employed to teach specific schools. We are entitled to teach in every school. Neither the sponsors do not have their teachers. The teachers are employed by the Kenya government. So we want to urge those sponsors who are interfering with our schools that leave that particular work to the Teacher Service Commission. We only consult you. The Teacher Service Commission just consult you for any way forward. So, in West Pokot also, we have this particular scenario. We have seen some sponsors interfering with our schools. We want to urge them to cease from that. Let us channel our grievances to the right direction. Na mtazamaji, ndio mwisho taarifa za Dira. Shukrani za dhati kwa kutangamana nasi hadi tamati. Mimi ni Faith Kaulu, mtangazaji mwenza amekuwa ni Monica Cheng. Kwaheri.